Hi everyone, I hope you're all in good. This is Shubhrata and today I'm going to talk about I can talk in English with myself. I can talk in English alone. আমি নিজে নিজে কথা বলতে পারি একা একা কথা বলতে পারি but when I try to talk in English in front of people, in front of friends, in front of public, I can't talk in English. This is a very important problem. You're not only you, everyone facing this problem. এমনকি আমিও এই প্রবলেমটা ফেস করেছি when I started my spoken learning journey. আমি যখন ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করেছিলাম, লার্নিংটা শুরু করেছিলাম, তখন আমি এই প্রবলেমটা ফেস করেছি। এভরিওয়ান হু আর বিগিনার, not only you, everyone who are beginner, who are recently start their English learning journey, everyone facing this problem. This problem is very important. You have to overcome this problem. Otherwise, you can't talk in English in front of public. তুমি যদি এই প্রবলেমটা ওভারকাম না করো, তাহলে তুমি কোনো দিনই পাবলিকের সামনে কথা বলতে পারবে না। How you can overcome this problem? So today I'm going to talk about it. I'm going to explain about it. Before explanation, I'll say to you one thing. I'm not a teacher. I'm not teaching here. I'm just trying to practice my spoken English only through making this video. I'm going to check out myself how I am growing, how I am improving my spoken English every single day. আমি একমাত্র উদ্দেশ্যে এই ভিডিওটা বানাচ্ছি কারণ আমি আমাকে পরীক্ষা করতে যাচ্ছি এভরি সিঙ্গেল ডে। আমি প্রত্যেকটা দিন কিভাবে আমার স্পোকেন ইংলিশটা গ্রো করছি, ইমপ্রুভ করছি এই উদ্দেশ্যে। So please take it easy and stay with me and please continue the video and watch this video till the end because this video going to be very informative. কারণ এই ভিডিওটা প্রচুর ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে। Watch this video till the end. শেষ পর্যন্ত দেখো। So today's topic is how we can overcome this problem when I try to talk in English. যখন আমরা কথা বলতে যাই in front of people, in front of পাবলিকের সামনে, we are getting a lot of stuck. আমরা আটকে যাচ্ছি, বারবার আটকে যাচ্ছি যখন আমরা পাবলিকের সামনে কথা বলতে যাই। I got a lot of stuck. আমরা আটকে যাচ্ছি বারবার when I try to talk in English in front of public. So if you really overcome this problem, then you have to do first of all start talking in English. তোমাকে ইংরেজিতে কথা বলে স্টার্ট করতে হবে। बोलने से सब होगा. তুমি যদি কথা বলতে শুরু করো তাহলে তুমি কথা বলা শিখতে পারবে। তুমি ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করলে ইংরেজিতে কথা বলা শিখতে পারবে। Okay, you have to start talk in English if you really improve your spoken English. First of all, you have to start talk in English in front of mirror. Okay, you have mirror at your home. তোমার বাড়িতে তোমার মিরর আছে, আয়না আছে। You have to start talk in English in front of mirror. You can see yourself how you talking, how you doing facing reaction, how you doing movement, body movement. Okay, তুমি কিভাবে body movement করছো, face reaction দিচ্ছ, তুমি দেখতে পারো। If you really feel your confidence level is low, you can grow your confidence level because you are all time watching yourself in front of in mirror. তুমি যখন ইংরেজিতে কথা বলছো মিররের সামনে, আয়নার সামনে, তুমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছ। তুমি যদি ফিল করো যে তোমার কনফিডেন্স লেভেলটা লো, ইউ হ্যাভ টু গ্রো ইউর কনফিডেন্স লেভেল। তুমি যদি তোমার কনফিডেন্স লেভেলটা হাই মনে করো, তুমি লো করতে পারো তোমার কনফিডেন্স লেভেল। মোরাল দ্য স্টোরি, তুমি তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা, তোমার সবকিছু তুমি ঠিক করে নিতে পারো মিররের সামনে কথা বলে। This is the way of practice spoken English. You can talk in English in front of public if you really overcome to talk in English in front of mirror. তুমি যদি মিররের সামনে কথা বলা শিখতে পারো তাহলে তুমি পাবলিকের সামনেও নরমালি কথা বলতে পারবে। Okay, so secondly you have to create in your around uncomfort situation, uncomfort zone. তোমার চারিদিকে, তোমার ভিতরে, সব দিকে তোমাকে uncomfort zone ক্রিয়েট করতে হবে। Then you have to try to talk in English. You have to try to talk in English. Okay, তোমাকে কথা বলতে হবে ইংরেজিতে। How you can create in your surround uncomfort zone? You have to go at market. তোমাকে মার্কেটে যেতে হবে because there have a lot of public. সেখানে অনেক মানুষ আছে। Obviously you feel shy, you feel uncomfort situation, you feel uncomfort, and in this place you have to try to talk in English. If you really overcome this situation, then
you will going to be overcome to talk in English in front of people. তুমি অবভিয়াসলি কথা বলতে শিখতে যাচ্ছ, অবভিয়াসলি তোমার স্পোকেন ইংলিশ ইমপ্রুভ করতে যাচ্ছ তুমি যদি সেই আনকমফোর্ট জোনটা ওভারকাম করতে পারো। আশা করি already you got it my point what I'm trying to say to you. Okay, third point is you have to try to talk in English by your phone. How you can talk in English by your phone? You have to download an application from Play Store. This application name is Open Talk. You can download from Play Store and you can use it. This application is totally free. You have to need only internet connection and you can talk in English as much as you want. যত ইচ্ছা তুমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারো। So when you get free time, you have to try to talk in English. Every time you have to try to talk in English. যত কথা বলা চেষ্টা করবে, যত কথা বলা প্র্যাকটিস করবে, প্র্যাকটিস মেক সাকসেস, প্র্যাকটিস মেক পারফেক্ট। ওকে, যত কথা বলা তুমি চেষ্টা করবে, প্র্যাকটিস করবে তুমি কথা বলা, তত হবে what I say, তুমি তত তোমার চর্চা হবে, কথা বলতে সুবিধা হবে মানুষের সামনে, পাবলিকের সামনে। So if you really follow those process, I'm damn sure you're going to very soon to improve your spoken English. So I hope all understood what you have to do if you really want to overcome this problem. When you get free, when you try to talk in English, you got a lot of stuck. So thank you so much for watching this video. Tada, bye bye, and see you tomorrow with a new video, with a new topic, with a new journey. We'll don't stop until we success. We will don't stop until we capture our English language. Thank you so much for watching this video. Tada, bye bye.